हेलो नमस्ते। आज हामी ट्रेन्च प्लान अथवा फाउन्डेसन प्लान कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिक्न गइरहेछौँ। यसको लागि हामीले बनाएको फुटिङलाई कपी गर्ने, भित्रको लाइनहरूलाई सबैले डिलिट गर्ने, डिलिट गर्नु, हाम्रो ट्रेन्च प्लान चाहिँ फुटिङ गर्दाखेरि नै रेडी हुन्छ। भित्रको फुटिङलाई मात्रै हटाउने हो, बाहिरको 3 इन्च अफसेट गरेकोलाई राख्ने हो। ट्रेन्च प्लान भनेको खाल्डो हो। सबै वर्डहरूलाई डिलिट गर्नु। ट्रेन्च प्लानमा पनि रिप डाइमेन्सन चाहिने हुन्छ। सेन्टर टु सेन्टर सेम त्यसैले यहाँ छोडिदिउँ। यो साइड बाई साइड डाइमेन्सन पनि दिन सक्नुहुन्छ। यसरी डाइमेन्सन दिन सक्नुहुन्छ।
यो साइडबाट सेन्टर टु सेन्टर पिलरको आयो भने यहाँ चाहिँ डिटेल आयो अनि यो साइडबाट सेन्टर टु सेन्टर यो साइडबाट डिटेल आयो डिटेल नलेख्नु यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो के हो फाउन्डेसन प्लान बनाउने हो स्लाइड गरौँ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ एडिटेबल जुनै पनि गर्न सक्नुहुन्छ आजको लागि भिडियो यति नै हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ राम्रो लाग्यो लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला नेगेटिभ कमेन्ट भर्सक नगरिदिनु होला